In informal settlements in Kenya has been on a steady increase since the onset of COVID-19. Experts say children have become an easy target of abuse from their caregivers who might be in need of psychological support due to challenges they face in life. And as Sharon Baranga reports, adults have been urged to be their neighbors' children's keeper by always coming to the rescue of an abused child. According to the UNICEF Global Facts on Violence Against Children, some 15 million adolescent girls aged between 15 and 19 have experienced forced sex in their lifetime. About 10% of the world's children are not legally protected from corporal punishment. Over 1 in 3 students aged 13 to 15 experience bullying worldwide. Approximately 1 in 4 children under the age of 5, which is some 176 million, live with a mother who is a victim of intimate partner violence. Roughly 3 in 4 children between the ages of 2 and 4, which is around 300 million, are regularly subjected to violent discipline by their caregivers. We are in Mukuru kwa Njenga, an informal settlement in Nairobi, Kenya. Glorious Group of Schools, a community school, has turned out to be a safe haven for children undergoing different types of abuse in the hands of their caregivers. If you are the word child abuse, what comes in your mind? We are told 3/4 of the population of children in this learning institution are undergoing some form of abuse while at home. Akawa bibi wa kwanza, wakakosana naye pia baada akaenda. Akawa wa pili, wakakosana naye akaenda. Sasa alioa watatu juzi tena wakakosana naye akaenda. Sasa nikabaki na sababu alikuwa anampiga, anamwambia ati aende hataki kumuona hapa, abaki na mimi. Mimi kwenda kumtetea ndo akanipiga, si ndio? Babangu akatupa vitu zake huko nje na akajifungia kwa mlango. Sasa amejifungia ndani na mimi niko nje. Sasa mimi nikabaki nje, huo mama pia akaenda zake. Sasa mimi nikabaki hapo, nikalala hapo nje. So the following day akaamka, hiyo sasa alikuwa mlevi. Akaamka, akafungua mlango na akatoka akaenda kazi. Kuingia kwa nyumba hakuna chakula yote alikuwa ameniachia. During election milango ikafungwa na hapo amekuja. Kiateka kataka kufungua mlango na sikuanga pale pa kulala. Sana nikakaa hapo nje, nikakaa hapo nje the whole day hadi usiku. Siku 2 nikiwa nje tu bado. Akakuja siku ya 3 akapata kama mlango imefungwa, akatoka tu akaenda. Tokeo siku sikuwa imuona tena. Sasa ndo nikaenda kwa one of my classmates mwenye anakuanga huko. Kwenda kwa mamake kanikubalia sababu nilikuwa naenda huko kwa saa zingine. Mamake kanikubali nikae na yeye. Nikaishingi hapo hadi sasa bado babangu hajaipatikana. Ndio sasa mama wa classmate yangu akaniambia niende ni report kwa chief sababu anaogopa inaweza semekana ameniiba. Sasa nikaenda nikaripoti kwa chief sababu pia hapa huko nilikuwa nimetumwa school fees. Nikashindwa kukaa hii side. Ndio sasa nikaambiwa niende kwa chief, kuelezea chief akapigia nyumba 10 kwenda kuconfirm, akapata ni kweli nyumba imefungwa. Wakaongea na kiateka, akaambia kiateka nitolee tu uniform peke yake, anajua pale ataniweka. Sasa nikatolewa uniform, nikaenda nikaweka kwa mama. Chief akapigia director wa shule, akampigia akamwambia nisome before babangu apatikane. Sasa ndo nasoma hadi sasa bado babangu hajapatikana. Mimi sikuwa nataka kuchagua shule hapo within hapa sababu najua babangu alikuwa mlevi, saa zingine anakuwa na violence mingi. Kwa hivyo hata anaweza kuja huko, anaweza kana somea huko around, anaweza kuja aanze kupiga kelele, sijui anataka mtoto wake, aanze kuleta fujo. Tena najua hata sitakangi kukaa karibu na yeye sababu yeye kila saa anaweza kutafutia hadi makosa yenye hakuna. Anakuambia tu kwa nini hujapika na hakuna chakula alikuwa ameacha hapo. Sasa unaona mimi sitaki vitu kama hizo. Akimisplace kitu kwa nyumba anaanza kusema mimi ndo nimechukua, nimeuza. Anaanza kuniambia ati mimi ni confused mamon. Ananiambia mimi ni mjinga kama mamangu.
nifuate mamangu pale aliendanga. Saa zingine anaweza kuja kama sijaosha vyombo, aanze kunitusi, mara ati kwa nini alinizaa. Sasa hiyo nasikia vibaya sana. Kama sijaosha vyombo ama kama sijafanya kazi za kwa nyumba, huwa ananitusi ama ananitandika. Majirani wengine ni wazuri, wengine ni wabaya. Wengine saa zingine kama chakula ukijaribu kuwaomba chakula wanakunyima na kuambia mimi sitaki mashida na mama yako. Sasa itabidi utakaa kwa nyumba hadi mama yako akuje. Na mama yako anaweza kuja kama amechelewa lakini hana chakula. Alituambia sisi tukiwa hapo sisi zote. Alisema tuasumu kama amekufa. Akaoa bibi mwingine. Siku zingine tunakusanga chakula kukula lunch. Kisha wanatuta kwa staff room tunakula. Siku zingine tunajaribingi, kuna siku tushajaribu kupigia babangu akatutusi kwa simu. Akatuambia sisi si watoto wake, yani akaanza kututenga. Akapewa bibi yake akatutusi, ananinyima chakula, ananifukuza na lala nje. Mingi ananitumia tu. Mimi mtoto wake wa kambo. Ananitumia kama futa. Anafanya kila kazi kwa nyumba. Niende maji nioshe vyombo, nitandikia wengine, wakuja walale na wapikie wakule. Mimi ndio chakula kenye watabakisha ndio ndakula. Wasipobakisha nitalala hivyo. Niko mdogo, mama alikuja akiwa mlevi. Ananitusa njuza kwa nini nilimzaa. Kwa hasira mwenye akawa mshika kisoko na katakata mboga na kwa mlevi. Kashika karushi kuja kumkataa. Most time nikitoka shule napata mama yuko ameenda tuseme kutafuta tu kibarua. Sasa nikimaliza kazi iko kwa nyumba naanza kusoma. Wakati nasoma baba anaingia, anasema hataki mtu anasoma kwake. Anachukua vitabu, anarusha nje. Wakati mama akija, akianza kuulizia, anatorosha na panga, anasema tutafute pahali pa kwenda, yeye hatutaki hapo kwake. So most time tumekuwa tukilala kwa majirani, juu yeye anasema hatutaki kwake. Anafunga nyumba, inashinda imewekwa kufuli, hayuko hapo. Kuna ndugu yangu mkubwa mwenye aliachanga shule kwa class 6. Juu baba alisema yeye asomeshi watoto, kazi yake ni kulewa, pesa zenye anapata ni kulewa, hadi chakula hizi nunua. Alikuwa ananipiga juu majirani ndo waliongea, hadi kazi ilikuwa anafanyishwa kazi mingi, hadi majirani wakaanza kucomplain, kaacha kupewa kazi mingi. These voices represent thousands of voices of children in informal settlements that are often drowned in abuse and in most cases go unreported. A majority of the children we spoke to who are currently being abused come from broken homes. Wengine pia wanakuja kama wako abused. Baba alitoka kule ako na hasira zake, emotionally affected, labda sababu ameenda kunywa pombe na hana kazi, haja provide needs kwa watoto. Unapata wamechapwa vibaya sana. Kwanza kuna wengine tena wanakuwa abused kwa sababu ya drugs. Kama kuna several cases around 4 ambazo nimehoji mwenyewe. Mtoto ameishi ango yake, babake ni mlevi sana, huwa arudi kwa nyumba. Kwa hivyo ameopt kwenda kuishi na ango. Na sasa ango anamwabuse sexually through the anal sex. So mpaka mtoto anaanza kutoa ule uzaa. Anashindwa mpaka na kukaa kwa class. Na wazazi wengine pia uchipata ni single mothers. Alafu akiwa single mother wakati mwingine huwakaribisha wanaume wengine kwa nyumba wengi. So wakibadilisha hivyo watoto wanakuwa affected emotionally. Wanashindwa sasa au wanaishi vipi wakisikia wengine wakisema baba, wengine wakiita, wengine wanasema wazazi wao wamefanyia vitu, lakini hao hawana. Kwa hivyo wanakuwa abused sometimes hata in the absence of the mother. Huyu ango anakuja pia ku abuse the daughter. So unakuja ako very low in class. Mtoto alikuwa bright but kwa sababu ya environment na changamoto anapitia, anarudi anakuwa flat kwa performance. Tena inamuaffect hata kucheza na wenzake.
Experts say there has been an increase in the cases of child abuse since the country started dealing with the COVID-19 pandemic. Because of the challenges of the corona, that pandemic, most parents lost jobs. And so there were that increase of GBV in families, that is domestic violence, went up in most families. And so you'll find that most parents, like fathers, maybe the wife is demanding a certain commodities. So the father tends to vent this anger on the children. So you can see, I can say that during this period from 2020 March till today, the rate has been high as far as the domestic violence, especially these children being affected, went high. What is that child being done to? There are different types of violence that children are exposed to. I would consider violence to be any negative behavior that is directed towards children, or there are also those indirect forms of violence where children see that negative behavior being directed towards somebody who is close to them. And there are different forms of violence. There is physical violence, there is sexual violence, there is emotional violence, there is verbal abuse. There is also child neglect is also considered a form of violence. According to the World Health Organization, other effects of violence in children are death, severe injuries, impaired brain and nervous system development, unintended pregnancies, and it also contributes to non-communicable diseases. Yeah, there's a case I still remember where there's a guy, a father who was defiling his own kids, two kids. One was 6 years and the other one 4 years. And the mother, and I know she's not alone, she was afraid to come out to the public and say, this is what my husband is doing to our children, because of fear of reprisals. But I had to take a lot of time to make sure that she complied, and we took her to the police station, we took her to Tumaini, the kids were examined, and it was found, yes, the dad was abusing them, and necessary measures were taken. Still on the same. There's a boy which I'll not name, but 10 years a boy. He had been beaten. By one of his parents, and the boy could not sit. So I got the information. I shared with the police. Then the parents were picked. The boy, as we speak, is at there's a children's home up here. He was taken there and is going on well. Children exposed to violence have problems hitting milestones when it comes to their development. I saw some recent figures suggesting that up to 80% of children in Mukuru are exposed to violence or violent conditions. I think because of the situation of lack, the stressful conditions, the condition where people find that they do not have activities to engage themselves in, those may predispose people to violent activities. And children, being a vulnerable population, not able to speak up for themselves, some of the children who are abused are not even able to speak up. And because children sort of form a captive audience, they are easy targets for violence. You find that many children in these settings, or many of the adults, sort of like to release their frustrations. The first target will be children, because those are easy and available. And they will not hit out. Children will not hit back at them. They will not speak about it. So the violence is likely to continue in a vicious cycle. Violence today, later on, children who have been exposed to violence are also likely to be violent adults. And you find that if that vicious cycle is not broken, then we have a problem in the future. In the most extreme cases, I think one of the effects of violence is that children regress. The ones in the early years, children below the age of 3 years,
if they have achieved some of their developmental milestones, you might find them regressing. For example, you might find a child who is speaking, they stop speaking. A child who is walking around may resort to crawling because of the violent activity that they have been exposed to. Other children may speak in using words which are not understandable because it's sort of a trauma response. The brain cannot process the violence that they have been exposed to, and so that is one coping mechanism that the child's body uses. So violence has several effects. Apart from regression, you find some children hitting back at others. Sometimes violence also creates PTSD. Children begin to suffer from post-traumatic stress disorder. And an event might happen or something might happen that triggers the emotion that they experience at the time that they were exposed to the violence. So for example, if a child has witnessed maybe their mother or their caregiver being hit and doors being banged, that child, by hearing, when they hear a door being banged, it brings back that memory of the violence being meted out on their caregiver. Sometimes children's personalities change. You might see maybe a previously bubbly, talkative child becoming withdrawn or walking around looking sad. I think those are some of the signs to watch out for. In the cases where a child has been exposed to sexual violence, I think the most obvious sign to watch out for is the child's walking style. Is this child walking in a strange way? And you can tell. If a child has been violated sexually, they will probably be walking slowly or walking with their legs apart or struggling to walk. So what happens to the child after a case of abuse has been reported? I think that's something that we need to deal with at higher levels, or we need to ask our policy makers, our policy decision makers to deal with, because when the report is done, the child goes back home. They're being taken back to the same situation in which they experienced the violence. There is need to think about alternative spaces that these children can be taken to as the violent situation or the situation that caused the violence to happen is sorted out. I think also we can think about the child protection officers following up at the child's home to see if there are any changes and see if there has been any improvement in the conditions or the environment of the child, just to ensure that the violence does not happen again. Sometimes if the violence is because of stress, parental stress, it would mean dealing with the parental stress, the issues that are causing parental stress. Sometimes maybe if these are aggravated by poverty, it's not very easy to deal with. So maybe you need to just provide some psychosocial counseling to the parent and let them know that there are other ways of dealing with this situation apart from violence. In this community at Mukuru Kwanjenga, leaders have taken up the responsibility of amplifying the voices of the children drowning in violence. Target 16.2 of the 2030 Agenda for Sustainable Development is to end abuse, exploitation, trafficking, and all forms of violence against and torture of children. The things that we adults need to realize is that even though there has been a break in the kinship support system, we still need to look after the children in our immediate environments, like a village. We still need to live like a village. If you notice something has happened to your neighbor's child, they are exhibiting strange behaviors, it's good to find out from them or from their caregiver if anything has happened to the child. I think in the most extreme cases would be to report to police. If a case of violence, if you feel you're not able to directly confront the violent situation,
We also have child protection officers, and I know within informal settlements they are located at the chief's offices. You cannot sit back and say that is not my child. I am not supposed to get involved in those issues. These are our children. We cannot say that the child is in another house and I cannot interfere with what is happening in that house. All of these are our children, and we must protect our children's future. And one of the ways to protect our children's future is to interrupt that cycle. Kwanza kuna kesi moja alichukua kisu kaweka kwa jiko pale likashika moto. Alipata kama jiko liko moto na wamesema hawajakula. So akaanza kuchoma mtoto. So na mtoto ni wa class 1 2 3. Vikakuja hapa shuleni vimechomwa. Tukimpeleka kwa chief atasema sasa asiwahi access hao watoto. Ile siku atapatana nao atawachinja. But now tulifuatilia tukampeleka kwa chief na hao watoto wakapelekwa kwa safe space. Sasa wanaendelea na masomo vizuri. I think the other thing is to sensitize people on the need on where they can report the cases. We know we have the child helpline service, but not many people have access to that line. They're not able to call. Maybe they don't have credit or they don't know the number. The other thing is to just encourage use of positive discipline. Sometimes children are exposed to violence as a form of discipline, corporal punishment. There are other ways of disciplining children. Positive discipline. You can sit the child down, talk to them, and let them know that what you have done is wrong and you shouldn't repeat that. You can withhold privileges. You can have them sit in a corner quietly for some time. So there are very many different ways of dealing with indiscipline in a child apart from violence. The government of Kenya has put in place measures to ensure there is safety for children. Currently, there is the new Children Act 2022 that has replaced the 2001 Act, which provides enhanced legal provisions to safeguard the rights of children in the country. Something has been done intentionally or Sharon Baranga, TV 47. done to this child.